Bueno, pues buenos días otra vez y bienvenido a esta jornada técnica dirigida al sector de la construcción y material de construcción sobre las oportunidades que puede haber en Azerbaiyán y en Uzbekistán. Mi nombre es Javier Domínguez y soy el técnico responsable de los mercados que componían la antigua Unión Soviética en el departamento de Asia. En el área de desarrollo de mercados de Extenda, empresa pública andaluza de promoción exterior. En primer lugar, quería agradecer a los ponentes su participación, a la señora Vafa Aliyeva, arquitecto, directora de la oficina de diseño de la empresa Construcción en Azerbaiyán, y al señor Nasirov Sherzod, CEO de Houz Architects, nos hablará sobre el mercado de Uzbekistán. Dos arquitectos especializados en cada uno de sus mercados que nos darán una información muy valiosa de los mismos. El objetivo de esta jornada es presentarles dos países que no son muy conocidos en España, en los que se está produciendo un desarrollo económico bastante importante, favorecido tanto por el propio desarrollo de estos países como por la situación geopolítica que se está produciendo en la zona. Desarrollo en el que las empresas andaluzas tienen un amplio conocimiento y mucho que aportar. Tenemos previsto desde Extenda, en este sector y en estos dos mercados, desarrollar una misión comercial que incluirá los dos mercados de manera consecutiva. Los 3 primeros días de la misión serían dedicados a agendas de reuniones con potenciales clientes en Uzbekistán y los 3 segundos en Azerbaiyán. Las fechas serían del 21 al 29 de septiembre, actividades de promoción que complementarían esta jornada técnica. Quiero agradecerles una vez más la confianza que depositan en Extenda participando en las distintas acciones que desarrollamos y quedo a su disponibilidad para cualquier duda que pudieran tener en esta o cualquier otra actividad. Le paso ahora la palabra a Adolfo Romero de Marcelo, director de ESKZ, la antena que Extenda tiene en Asia Central, quien hará una introducción de los dos países, a los dos mercados, posteriormente ya pasando la palabra a los dos ponentes, para que compartan con ustedes la información. Les ruego que mantengan los micrófonos cerrados, quizás también la cámara para que el ancho de banda permita mayor facilidad al compartir las presentaciones. Y si necesitan algo, si tienen alguna duda, lo hagan a través del chat. Si está interesado en mantener reunión con cualquiera de los ponentes, por favor no deje de decírnoslo, que trataremos de cerrarla, si bien pudiéramos a continuación de las jornadas o en los días sucesivos. Muchas gracias. Adolfo, por favor. Bien, gracias Javier por la introducción. Gracias a los invitados, la señora Aliyeva y el señor Nasirov Sherzod. Voy a empezar con la presentación, la daré en español para que sea más fácil para la audiencia y tomará unos 15 minutos, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción de los mercados en este momento, que la verdad es un momento un poco convulso a nivel internacional y también obviamente a nosotros nos influye de alguna forma. Vamos a ver qué papel están ocupando los países de nuestra antena y os daré unos tips del sector de la construcción en el que profundizarán mis compañeros, los ponentes de Azerbaiyán y Uzbekistán. Bueno, básicamente lo que me gustaría aquí transmitiros es que volvamos a hacer un poco de ejercicio de geografía y geopolítico, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta que los países que cubren nuestra antena son los países de Asia Central, que lo componen los 5 tanes. Uzbekistán es este país de aquí, que no tiene salida al mar, que hoy vamos a hablar del sector de la construcción, y Azerbaiyán, que es este de aquí, que tiene salida al mar Caspio. Entonces, bueno, nuestro bloque lo comprenden estos 8 mercados, y su situación, como podéis ver, de alguna forma está alejado del conflicto o tan alejado como puede estar cualquier país europeo, ¿no? Entonces, lo primero es diferenciar
y dejar claro que nuestros países no están en guerra, que a día de hoy no tienen ningún tipo de participación en el conflicto de Rusia y Ucrania, y por tanto estamos en una situación en el que obviamente, debido a los problemas de la subida de las materias primas o de problemas del transporte o quizás subida de precios en estas exportaciones, pues nos estamos viendo de alguna forma u otra afectados igual que está Europa. Recordaros que Asia Central y Cáucaso está rodeado por Rusia en el norte y por 3 BRICS, bueno, en general Rusia, China e India. También tiene acceso por los países del Golfo. Esto le hace situarse en un punto muy geoestratégico, como podéis ver, y nosotros ya esta línea roja la hemos trazado hace mucho tiempo porque vemos el mapa del mundo desde este prisma, pero Asia Central y Cáucaso ocupan un lugar privilegiado entre los países de Asia y Europa, y es una entrada muy natural para los países del Golfo. Del mismo modo, a día de hoy nosotros estamos planteándonos qué va a pasar con el transporte de mercancías, el corredor del norte que bueno, cruza Rusia, ¿no? Que ha unido tradicionalmente China y Europa con el mayor importe de mercancías y volumen. Este corredor va a tender poco a poco a reducir su tránsito a favor de este otro nuevo corredor, el corredor intermedio que cruza por países de Asia Central, uniendo a China y a países de Asia con Europa a través de diferentes países. Hay diferentes rutas alternativas, como puede ser Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, pasando por Irán y Turquía, o directamente Kazajstán, Uzbekistán y salida al Mar Negro por Georgia, ¿no? Creemos que con las sanciones que está imponiendo Europa a Rusia, probablemente el corredor del norte poco a poco vaya perdiendo más volumen de mercancía, aunque definitivamente va a ser un corredor que se va a seguir utilizando, ¿no? Porque el volumen que transportamos de tránsito en el norte es muy superior al que se da en el corredor intermedio. Bueno, la variación de las previsiones de las economías de crecimiento, de las economías de nuestra región, se ha modificado en su mayoría, en torno a un 2% a la baja. En cualquier caso, nuestros países de Asia Central y Cáucaso tenían unos crecimientos muy fuertes previstos para 2022, que tendrían una media en torno al 4,5-5% entre estos 8 países. Ahora hay países que han sufrido más con esta crisis de la guerra de Rusia y de las materias primas, que son principalmente aquellos países que no son petroleros o que no tienen grandes materias primas, pero hay otros países que todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, Azerbaiyán se ha visto beneficiado en este entorno cambiante pues bueno, por el alza de las materias primas, entre otras cosas, porque es un país con muchos recursos, hidrocarburos principalmente. Se le espera una subida del 4,5% en 2022. Esta revisión se ha hecho en marzo por las instituciones financieras internacionales, lo cual ya mete y descuenta el conflicto de Rusia y Ucrania en este crecimiento. Por tanto, va a ser el país de la región que va a crecer más, Azerbaiyán, seguido de Uzbekistán, que son los dos países que vamos a tocar hoy, que se prevé una subida del 3,54%. Uzbekistán es un país que tiene recursos naturales, pero no tantos, pero tiene una economía muy diversificada y que aparte lleva creciendo durante prácticamente 10 años por encima del 5%, de una economía con mucha fuerza que probablemente tampoco se vea gravemente afectada por este conflicto. En concreto, Azerbaiyán está jugando un país neutral en el conflicto, está siendo uno de los favorecidos, está ganando muchísimo, digamos, influencia a nivel geopolítico en la región, está posicionado en una situación muy interesante para los intereses tanto de Europa como de Rusia, pasando por Turquía, que es uno de sus principales socios, y por tanto Azerbaiyán, con la subida de las materias primas y aparte, bueno, toda esa llegada de empresas rusas que se están localizando en otros países del entorno para poder continuar operando de alguna forma
con Europa y Occidente, pues le está veniendo francamente bien. La economía de Azerbaiyán está en expansión, estamos viendo que hay mucho movimiento a nivel de nuevo de infraestructuras, de construcción, sectores tradicionales que se están volviendo a reactivar a un ritmo muy importante. Y por otra parte, Uzbekistán sigue en esa tendencia alcista, con esa tendencia que lleva ya dándonos desde el 2016, cuando hubo el cambio de presidente, se produjo ese cambio político que liberalizó la economía de Uzbekistán, pues sigue dando buenas cifras. Frente al conflicto se ha posicionado en una forma neutral, igualmente ambos condenando públicamente la invasión de Rusia a Ucrania. Una cosa es su posición oficial ante Naciones Unidas o cualquier intervención que hayan podido tener, no han tenido ninguna en ese sentido, están dando ayuda humanitaria a Ucrania, pero tienen una posición neutral oficialmente con condena pública del conflicto, ¿no? Que es importante que esa posición de los dos países sea totalmente a favor de quizás los intereses bueno, no intereses, sino una postura contra la guerra y más occidental en este conflicto que estamos teniendo. Es el país que crece más de la zona desde la última década, como os he dicho, y a día de hoy está inmerso en una cantidad de reformas de infraestructuras turísticas, de transporte, sanitaria, educación, con universidades, etcétera. Y también he de decir que tiene mucho apoyo institucional, mucho apoyo de las instituciones financieras internacionales, como Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo, Unión Europea, etcétera, etcétera, que están invirtiendo y financiando proyectos por valor de miles de millones de euros, ¿no? Y como no, hay un auge del turismo. El turismo en Uzbekistán es un sector importantísimo que va a tener muchísimo desarrollo en los próximos años. Ya antes del COVID estaba dando unas cifras impresionantes, quintuplicando el número de turistas que recibía cada año. Prácticamente, bueno, ahora os hablaré un poco más de este sector, pero han tenido que duplicar su capacidad hotelera por falta de establecimientos, ¿no? Aquí, por conclusión, entre las amenazas y oportunidades que vemos de la situación actual, vamos a hablar de las oportunidades. Bueno, el alto precio de las materias primas beneficia a nuestras economías, las hace más fuertes y que tengan mayor poder de compra, es un buen momento para su importación. Les va a dar mayor peso geopolítico en detrimento de Rusia, obviamente. Va a haber mayor acercamiento a la Unión Europea y a Occidente. Va a haber un desplazamiento del epicentro de los negocios desde Moscú a muchas otras ciudades y repúblicas exsoviéticas, como puede ser Azerbaiyán, Georgia, Kazajistán, Uzbekistán. El hecho de que los rusos estén sancionados va a provocar que la reexportación, que era muy habitual en nuestro entorno, ¿no? de empresas grandes importadoras rusas que compraban para después distribuir en toda la región, pues eso ya no va a pasar y por tanto también es un buen momento de captar a esos importadores azerís o uzbecos que trabajaban a través de importadores rusos y distribuidores rusos, ¿no? Y, como no, surgirán nuevas oportunidades con las rutas logísticas que vamos a ir creando, a través del corredor sur y otras alternativas que van a corredor medio y otras alternativas que van a surgir por el sur. Bueno, en datos de comercio de España y Azerbaiyán, deciros simplemente datos muy globales. Hemos tenido en 2021 la mejor cifra de exportaciones de España a Azerbaiyán desde 2016, con unas exportaciones bastante grandes en comparación con los últimos 5 años, prácticamente las hemos duplicado. Han aumentado las exportaciones de todos los sectores de la exportación española a Azerbaiyán. Los productos industriales son los que más crecen, con bastante diferencia, y eso nos incluye a los productos de materiales de construcción. En cuanto a Uzbekistán, también ha habido un crecimiento que ha sido el mejor dato desde 2017, especialmente en el sector de productos industriales y tecnología, que es lo que más exportamos a España y a Uzbekistán desde España, y ahí entramos también con los materiales de construcción. Por otro lado, por comunidad autónoma, deciros que Andalucía ocupa el 6º lugar de las exportaciones a la región. Aquí hemos englobado todas las exportaciones
de España a la región. La región la componen los 8 países que os he mencionado. Andalucía, nuestro reto es que en aquellos años que no exportamos vehículos, porque Andalucía es un exportador de aviones, por ejemplo, a la zona, pues que consigamos mantener una cifra alta de exportaciones, ¿no? Por ejemplo, en 2019, frente al 2019, en 2021 hemos crecido en las exportaciones a la región, pero tenemos que intentar ser más competitivos y estar en unas cifras más elevadas de forma recurrente, sin contar con la venta de vehículos, ¿no? Como ocurre en otras comunidades como Valencia, Comunidad Valenciana, País Vasco o Aragón. Bueno, en materia de construcción, pues deciros que Uzbekistán, Bakú, su capital, es una capital muy moderna, que mezcla modernidad y tradición. Azerbaiyán son unas 10 millones de personas, Bakú recoge más o menos a 2,5, 3 millones de personas, es una ciudad grande, cambiante, moderna, con sus Flame Towers, que son un referente en la arquitectura de la ciudad. También tiene una parte, un casco histórico con materiales más tradicionales, que ahí entran piedra natural, materiales arcillosos, etc. Tiene muchísimos edificios históricos que a día de hoy necesitan rehabilitación, están rehabilitando muchos edificios. También, como digo, tiene una arquitectura muy moderna, con edificios muy actuales, como estos museos. Este es el Museo de la Alfombra, y una parte moderna que está en el puerto, que está todavía bajo construcción. Faltan algunos detalles para terminarlo, pero que es un proyecto bastante ambicioso. Las exportaciones españolas de materiales de construcción a Azerbaiyán, bueno, deciros que en el periodo en 2022, enero-abril, ha habido un repunte de un 8% de materiales de construcción españoles a Azerbaiyán. En 2021 se produjo una recuperación de las cifras de exportación en torno a 2019, antes del COVID, volvieron a crecer desde 2019. Principalmente España exporta pavimentos, revestimientos cerámicos, seguido de equipamiento de baño, cemento y piedra. En otros materiales de construcción meteríamos quizá carpintería de madera, metálica, plástica, tipo puertas y ventanas y de revestimientos varios. Y deciros que desafortunadamente la exportación española es prácticamente nula. La exportación andaluza es prácticamente nula al mercado de Azerbaiyán, ¿no? Esto lo tenemos que trabajar entre todos y ponerle solución. En cuanto al capítulo 68 de piedra, aquí lo que hago es una comparación del mundial. Deciros que en 2021 ha sido el año que Azerbaiyán ha importado más piedra de los últimos 5 años. Las exportaciones, es un dato interesante, el primer exportador a Azerbaiyán de piedra es Rusia. Obviamente Rusia tiene ciertas canteras y demás, pero gran parte de esta exportación ha sido reexportación de materiales de otros países europeos. Por tanto, aquí tenemos un nicho importante. También Ucrania es un socio importante, que esa exportación también va a caer, desafortunadamente, con lo cual contamos casi con un 30 y tantos, 40% de producto que probablemente podamos ocupar nosotros. Turquía es un principal socio de Azerbaiyán por cercanía, cultura. Sabemos que es un difícil competidor, pero bueno, tenemos que pelearlo. Y deciros que, bueno, hemos tenido exportaciones desde Europa, desde Alemania, Italia, Francia, España, en años pasados con operaciones más puntuales, pero bueno, que indica que hemos tenido operaciones que se puede exportar y que yo creo que es una cuestión más de seguimiento comercial y de apuesta por los mercados que otra cosa. En cuanto al sector de la construcción en su conjunto, es un sector que está en crecimiento, todavía hay muchas cosas que hacer, hay mucha renovación de edificios antiguos, hay muchos proyectos millonarios en stand-by que se han parado por causa del COVID en los últimos años, que están por venir. Hay un aumento de turismo importante también en Azerbaiyán y de negocios. Tened en cuenta el movimiento de los importadores rusos, porque es un buen momento para empezar a captar. Y en Uzbekistán, bueno, Samarcanda, Bukhara, Jiva son ciudades milenarias, también con una riqueza histórica importantísima, y hay mucho material aquí para temas de rehabilitación de edificios antiguos. Bueno, Tashkent es una ciudad bastante, la capital, que es Uzbekistán tiene 35 millones y en Tashkent hay en torno a 3 millones de habitantes, y en su provincia pueden llegar incluso a 5, ¿no?
Se ha convertido en una ciudad muy moderna, están cambiando edificios cada día, construyendo grandes centros de negocio, de conferencia, hoteles de 5 estrellas, etcétera. Uzbekistán está cambiando mucho su arquitectura. Deciros que en exportación de materiales de construcción, en el periodo enero-abril del 2022, hemos tenido un repunte de un 13% de las exportaciones españolas a Uzbekistán de materiales. En 2019 tuvimos el mejor año del histórico, aunque tras ello vino el COVID y cayeron de nuevo las exportaciones hasta cifras inferiores en 2021. Ha sido, bueno, principalmente en 2021 lo que más hemos exportado ha sido pavimentos y revestimientos cerámicos, seguido por otros materiales como ladrillos, baldosas, materiales arcillosos, hormigón, yeso, cemento, y le siguen la piedra, ¿no? Con unas cifras que son bastante modestas para lo que importa de Uzbekistán, ¿no? Porque importa bastante. Uzbekistán del mundo importa 64 millones, supera a la importación de Azerbaiyán, que está en torno a los 53. También Rusia es otro de sus principales proveedores, que no tiene, como digo, este volumen lo podemos intentar cubrir saltándonos a esos importadores distribuidores rusos, así como las cifras de Ucrania, que también van a caer por desgracia. Y nada, simplemente intentar posicionarnos frente a otros posibles competidores que están más presentes, como puede ser Grecia o Italia o Alemania, ¿no? Deciros que el sector de la construcción está en un auge bastante importante en Uzbekistán desde hace ya 3-4 años. Hay una alta inversión privada como pública en centros comerciales, complejos residenciales, centros de negocio, etcétera, y infraestructuras turísticas. Hay mucha renovación de edificios históricos que hay que hacer. Aumento del turismo es brutal, como os decía. También hay mucha construcción de supermercados en el retail que se está desarrollando a mucha velocidad. Hay una carencia en la industria cementera que va a hacer que se compre muchos equipos porque hacen falta más plantas para los próximos años para abastecer este crecimiento de la construcción, que lleva aparejado, obviamente, necesidad de materiales, y hay una gran necesidad de transferencia tecnológica, ¿eh? Porque ellos quieren fabricar localmente muchas cosas, pero les falta tecnología. Deciros un dato, que el sector turístico planea para finales del 2023 duplicar su capacidad hotelera. A día de hoy tienen 1.200 hoteles aproximadamente, de los que solo 50 son de 4 estrellas y solo 6 de 5. O sea, esto va a incrementarse enormemente. Se planifican más de 1.000 hoteles, construir más de 1.000 hoteles en el país en los próximos años o 2 años, con las grandes cadenas internacionales, ¿no? Ciudades como Samarcanda, Bujara, Jiva, todas esas ciudades no tienen presencia de hoteles que puedan abastecer, ¿no?, a esa demanda de turistas. Y por otro lado, en proyectos de financiación multilateral tenemos muchos proyectos de desarrollo urbano, mejoras de zonas urbanas, espacios públicos, restauración de edificios patrimoniales y el sector salud, ¿no? En el sector salud se van a construir muchos hospitales y ahí hay algunos de vosotros que también podéis participar, ¿no? Y nada, voy a dejar paso a mi compañera de Azerbaiyán. Muchísimas gracias. Si tenéis cualquier duda, por favor, estoy a vuestra disposición siempre, como director de la antena de Asia Central y Cáucaso, y cualquier duda estaré encantado de compartir con vosotros en mi tiempo y solucionarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Please, Miss Raya. Yeah. Hello, Vaya. Hello, hello. Yes, the floor is yours. Okay. Yeah, okay. Well, I'm really appreciate you all for attending today. And I would like to introduce about myself. My name is Vafa, surname is Aliyeva. I'm an architect and designer based Vaya, in excuse me. Azerbaijan. Can you switch on the camera, please, Vaya? Yeah, just a second. Just a second. Yeah, did you see me? Yeah. Yes, perfect. Thank you. Yeah, just share this presentation.
Yeah. First of all, hello everyone, and I'm an architect, designer based in Baku, land of fire, of course, and I have a 14-year experience in this field. And first of all, I would like to introduce Azerbaijan, especially Azerbaijan construction. But before to jump to the main part of presentation, I prepared for you the short video reels to understand our construction part, understand the historical part, and let's see the video. Then we will discuss the rest of presentation. Just a second, I will share the video. Second. Sorry, what's happened? Sorry. Maybe you need to stop the sharing your presentation. Yeah. Second. Yeah. Let's start. Azerbaijan. This is the road we choose. It's the road we follow. This is the road to the future. We look forward and discover new horizons. Aim for the top and see new heights. We construct. We build. We create infrastructure. We put to sea and set sail for new shores. We push ahead. Speed up and take off. We celebrate the sunrise, bask in the sun. We make the world around us a better place to live by introducing new technology and implementing greener energy. We dream big and see our dreams come true. We explore our natural resources with care. We fashion new opportunities to make our lives more exciting. Our past is forever in our hearts. Every house has a story to tell, and every stone a legend to share. We find joy in every new dawn. We find inspiration in the hues and shapes of nature. We rediscover the world around us and happily welcome everyone to Azerbaijan. We remember our poets and wise men's names by heart. We hold their legacies dear. Our journey is only just beginning. There's so much to experience and see. Explore Azerbaijan, a road into the future. So, thank you guys. I hope you liked the video. So, I would like now to continue with the main part of the meeting about the construction part. So, at the beginning, the development of the construction part in Azerbaijan started from development of oil industry, and beginning from the second half of 19th century, there was constructed many of oil refinement construction in Baku, in underground, surface engineering, and of different fixed and beautiful building and national monuments, traditional, were the mixed with the new and modern building of based on millionaires of Baku, such as boulevard, such as solar water pipe. I will show you now at the moment. Just a second. Yeah, let's start this one. Yeah, Baku solar pipe, for example, the first water pipe in Azerbaijan, and wave factory done by Zeynalabdin Tagiev, were the first millionaire of Baku. Currently, this building used for Presidium staff of Azerbaijan National Academy, and the private home Murtaza Mukhtarov, which is used for engagement place, and beautiful state philharmonic, the building, and the other rest of the historical building, the cover almost 19th century of Azerbaijan. And at the moment, in the Baku, they constructed a lot of new building.
For example, I will just as a jump on the next page, and in the construction part, at the Maya, yeah, excuse me. I think there is a problem with your presentation. We are just seeing the number 1 slide. yeah. Can you go back to the first and start again and show full screen? Just a second. Yeah. A second. Full screen. Sorry. Did you see the full screen? No. No. No full screen, no. Full screen, no. Sorry. In my laptop, they're showing what they see at the moment. You see? Yes, but yeah. we don't see it. Probably you have to change the main screen, maybe. Just give me the... On the bottom, 3 on the right, it will be full screen. Where is notes, comments, and the 4th one, please. Just on the bottom of the presentation. Bottom, just a second. Notes, comments, and then the 4th option. Comments and 4th options. And I didn't see it. Yeah. Full screen. I saw it. Yeah. Just a second. The 4th option from left to right. Yeah. At the moment, just see. Dear Maya, are you sharing your screen or the file? I share the screen. Okay. Just a second. Just let me check the last file. I will just share. What's happened? And did you see the full? Yeah. No. Now, yeah. Yeah. Perfect. Thank you. Okay. Great. So. The construction, of course, the construction booms started from oil industry. That is the first our constructions booms and development started from Azerbaijan. In Azerbaijan, in 19th century, and this, of course, we will discuss about one by one. First of all, I would like to introduce the first table of the contents. The construction in Azerbaijan. What means the construction history, construction development of non-oil sector. Of course, a Karabakh victory, overview construction sector opportunities, and of course, market in Azerbaijan. And the second main part, I will discuss about the future and an ongoing project, construction materials from abroad, and what's of course, and I will mention about what the government is going to do in the future part after COVID, after Karabakh war. I will discuss one by one. Let's start first of all, construction in Azerbaijan and history. I mentioned before the development construction oil booms in Azerbaijan closely related with oil industry, and we did a lot of the building based on millionaire of Azerbaijan. For example, shoulder water pipe. First water pipe in Azerbaijan. Secondly, is a waving factory done by Zeynalabdin Tagiev, other millionaire of Azerbaijan, and of course, a private home of Mukhtarov done by Polish architect, and state of philharmonic of building, and these are also all these buildings cover on 19th century. And let's see what happened in Azerbaijan later when since Azerbaijan get independency from Soviet Union in 1991. There's an ambition to make a Baku the world center of modern architect, and unusual long period construction increasing started 2000 years till today, let's say like this. An unusual long period, oil price between 2000 to mid 2014 provided conducive environment to realize this vision. First, their idea was upgrade infrastructure, road, highway, gas station, airport, then new residential building, 5-star hotels, and of course countryside buildings. That is what main
main goal of Azerbaijan economy and Azerbaijan government. And the government strategy turned Baku modern megapolis and major transportation hub with high-rise building, modern shopping mall, luxury boutique, technology park, also new electricity power station too. And of course, I will show you some samples what's done in the present Azerbaijan government. For example, you could see the part of the effort to break away from the function modernism architecture of the Soviet area. One of the most remarkable development to rise from initiative is the Heydar Aliyev Center, designed by the famous last architect is Zaha Hadid. Additional modern architect highlight includes the soccer building, which is two curves combined together. And by the way, the soccer is the main oil industry company in Azerbaijan, the most valuable and biggest company, oil, gas, and gas concentrate, and that sells a lot of the production to abroad too. And of course, the Crystal Hall, which is previously constructed for Eurovision Song Contest in 2012, but now the building used for multifactorial. It could be many concerts in here, and of course the Port Baku residence done by Pasha Construction, the biggest and valuable construction company in Azerbaijan, and the Crescent Development Project, which is that one is a Luna project. One is a residential, second is an office building, and of course the biggest shopping mall in this area. This whole project almost under construction, but almost finished. Just a glassing part is doing, and the landscape part. And this is of course soccer building and the flame towers. Of course, the flame towers, as you know, this like symbol of Azerbaijan, and of course Azerbaijan is a cozy land of fire. That means that three buildings is symbolized of land of fire, and this almost 36 floors. Many the different offices building. There is residential buildings, cinema, hotel part, and conference hall, of course, too. And Baku, beside that, Baku has a classic and of course some of old building too, such as I will show you now. This done in currently in Azerbaijan. This is Marriott Hotel, is 4 stars. This Four Seasons Hotel done by Pasha Construction. By the way, this is a Yanardağ complex. This is a government protect this area because this is UNESCO's also heritage. And by the way, I was a site architect in this project. This is a Boulevard Hotel, which is a perfect hotel. If you will come to Baku, you definitely will see this project too. These are green kitchen restaurants in Boulevard Hotel project. This is a Port Baku residence phase 2. Of course, I was here site architect too, and this is also courtyard by Marriott hotels inside the Rotunda restaurant. This is a modern at the moment what's done in Azerbaijan, independent Azerbaijan, and of course the big shopping mall called the Deniz Mall. This is a multifunctional mall where there are kinderland, where kids can learn and teach some equipment. For example, the policeman, and there is also big airplane. And of course, the first floor, in the ground floor and the first floor, there is a big shopping mall inside the cafeteria, small snack area, and located in the seaside. You could see the seaside that people can enjoy the free time and just relax after hard working. And of course, we just switch up the oldish building house. Besides that, Baku also valid city is the UNESCO World Heritage Site and home of 2 of the city's oldest and modern historical buildings, such as Maidan Tower, for example. Maidan Tower and Bazaar are located close to Maidan Tower, and Architecture Union building. By the way, I'm a part of Architecture Union Society, and of course Shusha Castle, Shirvanshahlar Saray Palace,
and of course, and Shushas, there is a Shusha Moscow, the main part. And just furthermore, beginning 2004 years, opening various buildings, and Mr. President attended in this ceremony and tried to accelerate social economic development construction part. You could see in the shadow, and 2004 during the 2018, almost more than 2,000 residential and non-residential agricultural centers are opening by Mr. President, and of course the government wanted to improve this center too. Especially, I will discuss about development of non-oil sector is a main plan of government. I will just discuss about this. Priority areas are construction, agriculture, tourism, information, communication technology, processing, industry are considered to be basic priority areas in the development of non-oil sector in Azerbaijan. The International Finance Institute especially has a note importance of agriculture, tourism among the sector. For this reason, the government tried to help the agricultural and of course the rural area to improve that. Of course, millions of dollars amount spent for supporting of small and medium reconstruction of transport communication infrastructure, to open agricultural space, to help the villages and the rural people to improve their small trade and to export and import this product to abroad. And this is the main, let's say, the main factor and main the strategy of government in construction part. Of course, if we improve the rural areas, mean infrastructural, electricity, road, railway, and some of the, of course, agricultural, let's say, factory, fabric also should be constructed new or rebuilt the new one, adapted for new standards. Finally, this among the construction part, I want to discuss the construction in which the area most constructed is doing. Of course, Azerbaijan Peninsula, is Absheron Peninsula, is here. We're located in Baku, Azerbaijan. Baku is the capital of Azerbaijan. So the main is construction part is going in Baku, especially in seaside. Then is the rest of in the north part in Sherzod, where the rural people doing the government improved and of course to attend to $1 million for this development. For this is a Sherzod, Guba, Khachmal, that part, and of course Karabakh is our so point. You know this also this I will discuss about this construction and what's the government doing there here and what's the planning to do in the future. And the rest of part is here is a south part, whereas here's also climate help to people to improve in only tourism part, to build many hotels, restrooms, the health center here, and also Nakhchivan. Other rest part is going to small by small, but is a construction main. So point is a 3 point Baku, north part, Karabakh, and Nakhchivan. These are 3 or 4 point is going, the construction are going this very rapidly. And now I want to discuss, of course, is the Karabakh territories. Also, the construction sectors in Azerbaijan has been hit by collapse in oil price and the pandemic, of course, and the 44 days war with Azerbaijan, with Armenia over Karabakh at the end of the last year. The Armenian-Azerbaijan conflict had also gone down in the history of the 19th century and of most tragic conflict. And during the occupation, Armenia destroyed the national and cultural heritage of Azerbaijan and destroyed cities, villages, schools, and of course most ours Moscow and Castle, of course, and damages this almost most regions. So restoration of lands of liberties after historic victory of the brave Azerbaijan army is a priority, and Mr. President very carefully attend this part of construction. So
I will discuss which project is going to this soon. You could see in the images how many places the damages, where it, how's it look like at the moment. Look at this. Look. Now I'm going to discuss about construction sector opportunities. Of course, what's the key sector in the construction market? Of course, the key sector in construction market is our commercial construction, industrial construction, and infrastructure construction, and energy and residential construction. Of course, commercial construction market in Azerbaijan is going to be the support government goal of improving country's tourism and leisure sectors. Is the main part, and the government believe that if we improve the tourism and of course the leisure center, the country will improve day by day, year by year, and it will be visible for everyone. And of course, infrastructure construction in the market in Azerbaijan. This is for, of course, as I mentioned before, in Karabakh area, almost the damages by Armenian army. So the government at the moment, they attempted to do infrastructural, road, electricity, water supply, and across all this Karabakh area is going to do rebuild the infrastructure in Karabakh. And if you discuss residential construction in Azerbaijan, residential sector output is a main part. Let's see like this, and Azerbaijan divided into parts. Karabakh in a main part of Azerbaijan, main part of Baku. You could see, by the way, they could see the pictures of Karabakh, the government done. This is a Fuzuli airport, and rebuilt Moscow in Shusha. This is our castle and some of residential buildings in Karabakh area for people, and restore the Shusha castle, of course, in this area. And this is a first priority. And second priority is a residential construction in Azerbaijan. As you see in the photo, the government of Azerbaijan planning to increase seaside area, and let's say like this, they are wanted to avoid city center and to help people to go abroad, little bit seaside, and to do empty, let's say empty in the city center, because so crowded, and people live very close to each other, and the government planned to increase seaside with residential building. Of course, there is could be hotels, could be health center, kindergarten, schools, and of course some other activities for sport complex, I don't know, shopping malls and supermarket, for example. At the moment, currently the project is going in Nardaran area, Seabreeze residential complex. If you look in internet Seabreeze, you will see how many areas it's going to take to do this residential building. There will be these hotels, five-star hotels, and private villas with private pools, and ordinary and for standard residential buildings here, and of course other activities, and of course look, see here's a luxury villas too here is going. And of course second is residential building should be in Buzovna. You could see in under here, this is a only residential building. You could see here the pools. Some residential buildings, some residential villages will be sales by private pool. Of course, the government divided this also in the next part. And you could see here is the sum of Seabreeze project done. Some of part, by the way, the sum of part is Seabreeze done, but some is under construction. For example, that part is under construction. If you will visit Azerbaijan, if you will visit Baku especially, I will show you this part in the construction area too. And of course, Karabakh is everything belong to this. Everything belong to Karabakh. Is road, water supply, electricity, village, school. It will be for government first of all priority. And construction, if we're talking about the other trade,
product, for example, which is a construction materials come abroad. I will tell you like this: all fit-out materials, let's say like ceramic tiles, and starting from paintball, always come abroad, especially from Italy, Russia, Germany, United Kingdom, Tbilisi, Georgia, China, Turkey, Spanish also, some also Greece part, and also Indian part. We buy marble, for example, the very beautiful sort of various of marble, and other materials come of Russia at the moment. You know, is a little bit different, and the price of construction materials increased, and this is also affect our construction field too. But almost we have it local materials, but most of materials comes abroad. So that is sometimes very helpful, because these materials help us to communicate foreign peoples, for foreign traders, for foreign architects, for example, in my side. So this is really for me there's very interesting part. So as I mentioned before, this is an underground ongoing project in Karabakh area. They are going to increase road part. So this is you could see that on the map. They are going to do their here road and connect with all these roads, and the government. This is a okay. This is a Karabakh, the Latin airport station. This is also the ongoing project under construction. This is a Hudat agro complex. As I mentioned before, the government pay attention to rural areas, so they are going to improve the local small and medium agricultural systems. This is a Baku White City, where is most of the building done and the rest of the building under construction, and it's going to be in the future, I think after Karabakh Victory Land, because at the moment priority is Karabakh, second is Baku main part of city. The main part of the Baku White cities will be look like this. There will be big shopping mall, huge shopping mall, and the restaurants and cinema and extend till the area is going to be in the future. This is a future project, but still actual. Of course, the sea breeze, as I mentioned before, the sea breeze done some of part side place here, and the rest of them under construction is going to be, I think, last 5 years will be here the construction. So we will see the finish who this picture maybe after 5 years or maybe the 6 years. Unfortunately, at the moment, the pandemic and the Karabakh war, and of course some of reason and oil price, the affected also oil price, and now the construction go step by step. So this is after our ongoing project, and some of them future project, which is government pay attention and want to improve. And Karabakh's project, I will show you the future Karabakh project, which is a government pay attention and is going to build. This is the first of top of site is Shusha, Moscow, done by Italian architect, and it was at the tender, and the Italian architect won this tender, and at the moment is going to only that part is under construction. This is a symbol of our victory of war. And second is the master plan of liberties in Shusha. These tenders when Chapman Taylor company based in UK construction, and by the way, Chapman Taylor company did in Baku most of project such as Port Baku Residence Mall, Port Baku Residence, Port Baku Mall, and Port Baku Towers 1 and Phase 2. Is another the private project, high priority private project for Mr. President and for First Lady.
And this is a landscaping of Shusha project. This is also for future, of course. No one knows which company will do this project. This is just late for future dialogue, for future discussion. And of course, this is beside this Karabakh, also Azerbaijan, some of part roads. As I mentioned before, the government want to improve rural area. So first of all, they started from road for trainway and also the road. And one is the going project is construction this highway, motorway for improve the rural people lifestyle. And construction materials, as I mentioned before, construction materials most of them comes from abroad. And of course, we have local materials such as cement or plywood wood, and the rest of them, the cement. This is that we have it. But the finishing materials, for example, the perfect marble and the tiles come abroad. So at the moment, the price of materials improved. And And before the end, let me just summarize the main points. Since Azerbaijan gained this independence from Soviet Union, there was an ambition to make Baku the modern and center of world. As part of the effort to break away from the functional modernist architect of the Soviet area, which is a track record and global reputation of supporting cutting-edge world-class building design. And Azerbaijan looks set like to attract many more of the world's most exciting and innovative architectural developments in year ahead. So, of course, rebuild Karabakh is main goal of Azerbaijan. Well, thank you very much, Ms. Aliyeva. It's a wonderful presentation, impressive situation, mostly for Karabakh. Yeah. At the moment, they're almost all economic part. You can imagine how many does the $1 million to going to Karabakh, rebuild Karabakh, because as I show you before, the most of villages, Moscow, which is under protection of government and UNESCO heritage, damages, and we should repair it first of all of these. Secondly, infrastructural. Before to build or rebuild villages, we need to add roads, railways, and of course water supplies, gas, everything we should provide first of all these, and secondly rebuild Karabakh. By the way, I will tell you now that from 19 to 21 October 2000 in Baku exhibition rebuild Karabakh. And if you participate in this exhibition or to take part in this tender, you can contact and join this rebuild construction exhibition, and of course the tenders. It will be in Baku Expo Center. So because you know the Karabakh is a big area, and to rebuild this Karabakh maybe takes 10 years or maybe 7 years. That is, but the government's main priority is Karabakh. Second is the Baku part, that extend seaside area. At the moment like this. Yeah, it's incredible. It's like a new country in 10 years. I hope so to finish, yeah. But by the way, first airport station that finish it. Second in Zengilan, in Karabakh, I mean the Karabakh. In Zengilan areas are airport under construction. I hope to finish in after. I think that after a year, the finishing this airport too. We should provide all this infrastructure then to rebuild the villages, and rebuild villages for people who lived almost 20 years in Baku, because you know this area occupied by Armenian army. So the people who lived in Karabakh relocated to Baku. Now Mr. President want to relocate these people again to home, let's say back to home. So we should build as soon as possible. This is a sore point for Azerbaijan, and this is their main strategy and main goal. Well, thank you very much again. Wonderful presentation. We pass the floor to Mr. Sheba.
Nasirov, please. Regina. Sí, господин Верзот, мы можем начинать. Здравствуйте, меня зовут Регина, я переводчик. Еще раз здравствуйте всем. Buenos días a todos. Великолепная презентация от коллеги с Азербайджана. После такой презентации даже свою презентацию не хочется показывать. Era una presentación maravillosa de nuestra colega de Azerbaiyán. It was a great presentation of our colleague from Azerbaijan, and even it is a little bit shy to show my presentation about because it's not so great like of our colleague. Я уже в конце презентации даже подумал купить недвижимость в Азербайджане. Even at the end of the presentation, he thought about buying some property in Azerbaijan. Так, начнем. Если позволите, чтобы мой доклад был полезен для коллег, которые вот заинтересованы в этом докладе, мне нужно понимание, это строительная компания или архитектурное бюро, или в каком формате больше информации дать, чтобы продуктивно было? Entonces, una pregunta para entender mejor qué tipo de presentación hace falta hacer. Quiero saber si son las empresas de construcción o son de diseño que están interesados. ¿Más de diseño o son empresas de construcción? Para las dos, si quiere que empiece con su presentación. Знаете, это больше обе, и строительные, и архитектурные. Хорошо, меня зовут Sherzod Nasirov, я основатель компании Houz Architects. Me llamo Sherzod Nasir, soy el jefe y el fundador de esta empresa. Мы занимаемся более 15 лет на рынке проектированием и частичным строительством на нашем рынке. Y estamos sobre 15 minutos en esta esfera de diseño. На сегодняшний день años. Sí, 15 años. Y son 15 años. На сегодняшний день в Узбекистане, можете, вы знаете, идет строительный бум, как происходит в некоторых странах кратковременно, да, в каких-то странах это 5 лет, каких-то 10 лет. У нас уже на протяжении активно 3-4 лет идет строительный бум. В основном это касается развивать туризм, и столица очень хорошо строится. Entonces ahora en Uzbekistán hay un boom de construcción. Como ustedes pueden saber, esto suele ser unos 5-10 años, depende del ciclo de cada país. Entonces hace falta decir que los últimos 3-4 años nosotros pasamos por un boom, por un desarrollo muy grande de la esfera de construcción, sobre todo relacionado al turismo y relacionado a la construcción en la capital. Я оставлю ссылочку, чтобы, если вам интересно в стране какая инфраструктура, какие здания, это наш проект Узбекистан 360, это сайт, я вот написал в комментарии, если увидите. Entonces, para saber más sobre qué esferas se construyen en Uzbekistán, ahora en el chat yo pasé un link a nuestra infraestructura que se llama Uzbekistán 360, que está en el chat. Подтвердите получение ссылки. Могли увидеть, да? Entonces, se ve, ¿sí? Este link. Наряду компании, архитектурной компании, я владею IT-компанией, мы снимаем виртуальный тур по всей республике для того, чтобы турист или полноценный турист мог увидеть страну, все города. Там есть английская версия, там можно переключить. Это для чего я отправил, чтобы вы могли изучить город не только по презентации, а пройтись полностью, как выглядит Узбекистан.
Entonces, este link es muy interesante porque ahí, este link de Uzbekistán 360, se puede ver toda la ciudad, cómo se construye y todo es virtualmente. Por eso es tan interesante. Os pido que ustedes, cuando tengáis el tiempo libre, para que lo miráis. Там есть категории архитектуры, в котором они могут увидеть, вы можете увидеть новые концепции, которые в ближайшее время будут строиться. Это парки, бизнес-центры, большие торговые центры. Все это в нашей платформе имеется в категории архитектуры. También podéis ver ahí en la arquitectura todas las esferas como infraestructura, todo el tipo que se desarrolle, ahí se puede ver en este mapa. Я был пару месяцев назад в Испании, в Кастильоне, Барселона, Мурсия и в некоторых городах по бизнесу. И я заметил, что очень развито у вас производство плиточной керамики. Entonces, hace 2 meses yo estaba haciendo un tour por España, estuve en Barcelona, en Murcia, entonces y yo vi que se produce mucho cerámica ahí en España. И сейчас очень много возможных сотрудничества мы готовы применять в проектах. Уже на стадии проектирования хотим уже применять испанскую керамику на стадии проекта. Мы уже это прорабатываем. Entonces, la producción de cerámica es algo muy interesante para nosotros porque nosotros en el nivel de desarrollo y diseño de las esferas de construcción ya podemos usar estos materiales de cerámica que se producen en España. Для полезной информации могу сказать, что в Узбекистане в массы, большом объеме турецкие специалисты успешно работают. Это в плане инженеринга, строительства, завоз материала. Турки преобладающие преимущества, то есть строительство. Entonces se puede decir que de empresas extranjeras ahora lo más fuertes son empresas de Turquía, empresas de construcción y de ingeniería, que ellos se producen mucho y también están muy bien presentados en el mercado de Uzbekistán. Европейские компании, такие как Chapter, Taylor, там другие, даже компании побольше с мировым именем, они в основном делают концепции, и на этом как бы их фаза заканчивается. После концепции местные архитектурные бюро дорабатывают. En el caso de las empresas europeas, por ejemplo, empresas como Chapter Taylor, ellos hacen un concepto general y después de hacer el concepto general ya no participan en el proceso de producción porque ya son las empresas internas de Uzbekistán que desarrollan más este tipo de diseño. Большие инвестиционные проекты, мировые инвестиционные проекты, в основном китайский рынок заходит со строительством и Арабские Эмираты. Hablando de otras empresas grandes de extranjeras, se puede hablar de China y de los Emiratos Árabes, que también participan mucho en la esfera de inversión en los proyectos de construcción. Наша компания тоже как бы является лидером в области архитектуры и дизайна в Узбекистане. Поэтому на нас выходит очень много известных европейских архитектурных бюро с предложением о сотрудничестве. Даже с Испанией я разговаривал с 2, кажется, не ошибаюсь, с компаниями, которые заинтересованы предлагать свои услуги, точно так же, как и вы.
Hablando de las empresas europeas, con nuestra empresa, muchas empresas de Europa quieren cooperar. Por ejemplo, hablé con dos empresas de España que también eran de diseño y también querían hablar con nosotros y usar y ofreciendo sus servicios de construcción y de diseño. Для того, чтобы вы для себя сделали какие-то выводы, я думаю, стоит приехать в Узбекистан. Мы готовы организовать для вас какие-то встречи с нужными, как бы организовать переговоры нужных, ну, как бы, что вам интересно. Мы готовы помочь. Si las empresas representadas en esta presentación quieren venir a Uzbekistán, estáis bienvenidos. Que las empresas esta puede ayudar a vosotros a preparar algo de agenda o hablar más sobre lo que está pasando. Entonces estáis todos bienvenidos para estar y visitar Uzbekistán. Если есть вопросы конкретные, я готов ответить, потому что у меня опыт именно и в строительстве, и в проектировании, да, нежели как бы, ну, практика, да, не теория, а практика. Я бы хотел услышать какие-то вопросы, чтобы полезно дать ответы. Si ustedes tenéis algunas preguntas, yo estaré muy alegre a responder a ellos porque soy más de práctica. Entonces tengo la experiencia práctica de la construcción y de diseño, y entonces puedo ayudar a ustedes con esto. Regina, vamos a preguntar a Sherzod que nos hable un poco de los proyectos ongoing, de los que manejan actualmente, como los que tiene aquí en su presentación, si nos puede comentar un poco. А можете, пожалуйста, рассказать о существующих проектах, какие вот именно сейчас вы реализовываете проекты, об этом немножко? Не могли бы зайти по ссылке, которую я отправил вам? Ustedes podéis pasar por el link que os mandé. Наверху есть слева поиск. Ahí por izquierda hay un lugar de ustedes. Regina, es que es más complicado, no ve la presentación en la pantalla. Для начала, вот с правой стороны, в углу. Знаете, просят просто рассказать, потому что говорят, что немножко трудновато им зайти на ссылку. Понятно. Там воочию есть очень много наших проектов, над которыми мы работаем, и есть проекты, которые в Узбекистане являются самыми топовыми. Они все на нашей платформе имеются. Я могу на словах рассказать, но это ни о чем. Ну, расскажите, наверное, они просят. Entonces, ahí también en por este link hay diferentes proyectos en que participa nuestra empresa. Какие проекты их интересуют? Социальные, гостиницы? В каком направлении? ¿Qué tipo de proyectos os interesan? ¿Sociales, turismo, hospitales, hoteles? Todos donde podamos utilizar materiales de construcción europeos. Все, в которых можно использовать строительные материалы из Европы. Под строительными материалами есть какое-то определение или полностью весь спектр строительных материалов? Hay algunas prioridades, algo en que España es mejor o todo tipo de materiales de construcción. ¿Qué exactamente? Cerámica, piedra natural, revestimientos, cerámica, baño. Допустим, да, там натуральный камень, керамика, такой вот, в этом испанцы сильны. Да, керамику из Испании в Ташкенте мы знаем, уже на протяжении 10-15 лет она славится у нас. И на сегодняшний день такие компании, как Барселоноза, здесь у них есть торговый дом, ну как бы они работают. И другие бренды, да, испанские бренды.
Здесь нужно открывать шоурум и иметь на стоках. То есть под заказ, когда речь идет о несколько месяцев, когда нужно ждать, в Узбекистане еще непривычно для строительства Узбекистана ждать пару месяцев на строительный материал. Да, ждут больших объектов, но иногда приходится здесь и сейчас, да, нужно иметь на стоках. Если вы заинтересованы сбыт, допустим, керамической плитки в Узбекистане, вы должны иметь хороший шоурум и какую-то часть на складах для маленьких частного сегмента, там, допустим, да, не по десятки тысяч метров квадратных, да, а там, по 200-300 квадратных метров разные. En Uzbekistán, por ejemplo, nosotros sabemos muy bien la cerámica de España, sobre todo la empresa barcelonosa. Entonces, si empresas españoles quieren estar rentables en el mercado de Uzbekistán, mejor tener un showroom en España, donde se puede presentar todo tipo de lo que vosotros tenéis. Claro que no todo así en volúmenes muy grandes, pero para algunos lugares de 200 o 300 metros cuadrados, porque el mercado es bastante rápido. Entonces, empresas no suelen esperar 2 meses para que llegue materiales de construcción. Entonces, hace falta tener todo más rápido, más accesible. Entonces, para eso, mejor tener un showroom bueno. Кто не может открыть шоурум сразу же, но готов работать онлайн, у нас есть на этой платформе возможность виртуального шоурума. Индивидуально что здесь? Я не услышала. Извините, индивидуально что именно есть? Можете повторить? Индивидуальный онлайн шоурум можно открыть через нашу платформу Uzbekistan 360. Там разместить товар, и который у нас пользуется популярностью, да, то есть заказчик, строитель видит, допустим, материал и уже время выигрывает, потом он может уже заказывать. Мы работаем так с турецкой стороной тоже. Entonces, si ustedes no tenéis la posibilidad de abrir un showroom físico, la empresa de Sherzod puede ayudaros en un showroom virtual que se puede abrir en su plataforma de 300 hasta Uzbekistán 360 y ahí presentar vuestros catálogos. Por ejemplo, ellos trabajan así de la misma manera con una empresa de Turquía, que presentan virtualmente lo que tiene esta empresa de Turquía. Мы сейчас на сегодняшний день прорабатываем вопрос о виртуальных турах Барселоноза, Нокин, там еще несколько их направлений. Мы с ними переговариваем, чтобы они весь свой перечень, заводы и материалы сделали виртуальный тур, и у нас это все продвигали. Por ejemplo, ahora la empresa de Sherzod está hablando con los representantes de empresas de Barcelonosa y de Nokia, y entonces ellos quieren representar sus materiales de construcción virtualmente en la plataforma esta. Esa solución me parece muy interesante. Да, вот Адольфо, кажется, очень интересное предложение, если можно вот виртуально разместить эту информацию. Я ссылку скинул, вы не захотели ее посмотреть, там я бы хотел объяснить, как это пользуется, как работает, поэтому я об этом и начинал. Entonces, para eso, Sherzod os mandaba el link donde se puede ver cómo funciona todo. Ahí se puede ver ese tipo de cómo se representan virtualmente estos materiales de construcción. De acuerdo, pues haremos pasar ese link a las empresas y trataremos de encauzar por ahí las distintas dudas que pudieran tener más específicas quizás que generales en la presentación. Sí me gustaría a mí saber por el tema de la piedra natural, del mármol.
подскажите, пожалуйста, здесь вот спрашивают по поводу, ну, ссылку они скинут, да, всем, чтобы они посмотрели, по поводу мрамора и натурального камня. Вот что-нибудь знаете? Ну, я сейчас заказываю в той же самой порцеланозе, только не сам бренд порцеланоза, там у них есть линейка натуральных камней от 10 тысяч долларов, да, там один слэб камень. Мы их тоже заказываем сейчас на проекты. Entonces, de piedra natural también ellos saben, por ejemplo, ahora esta empresa está haciendo una propuesta para ver si Barcelonosa puede venderles piedra natural por unos $10,000 para un proyecto. Извините, пожалуйста, perdón, que voy a traducir la pregunta de Manuel. Скажите, пожалуйста, тут задали вопрос. Помимо строительства, реабилитируются ли здания, где можно использовать известковый раствор, который они производят? Известковый раствор, если мы говорим о исторической части, к примеру, там, да, туристические, да, направления, если ваш раствор, он подходит в этом направлении, да, это очень хороший, это применить можно. Но у нас фасады, знаете, больше сейчас современность идет, да, вот я в Европе часто бываю, у них там фасады, вот они исторические очень хорошие, да, выглядят. У нас все равно здесь стекло, вот это вот современные материалы, но известковый раствор типа травертина, оно у нас хорошо идет в частном сегменте, в частный сектор, то есть это жилые дома, виллы и так далее. Если есть вопросы еще. La pregunta anterior, él dijo que en España sobre todo están desarrolladas las fachadas históricas y en Uzbekistán se venden mejor fachadas modernas, como de vidrio así. Entonces, si hablamos de Traventín, Traventín se vende mejor para el sector privado, más que para el sector público. Vale, Anastasia Vinogradova de Blanco tiene una pregunta, si la quieres hacer directamente, Anastasia. Aló, hola, muy buenas. Si me permiten, yo primero hago la pregunta en ruso y luego la traduzco a español. ¿Me escuchan? Mejor que mejor. Vale. Здравствуйте, Sherzod. Спасибо за вашу презентацию. У меня вопрос тоже вот по конкретным материалам строительным, которые интересуют нашу фирму. Конкретно это в сфере бетона, цемента. То есть мы в Узбекистан поставляем оборудование, на котором наши клиенты выпускают бетонные блоки, тротуарную плитку, бордюры. То есть это элементы строительства зданий, элементы облагораживания улиц. Вот. Что вы можете про это рассказать, про использование подобного типа мелкоштучных бетонных изделий в Узбекистане? И, может быть, какие-нибудь подскажете интересные крупные проекты новые, о которых, может быть, мы не слышали, или новые фирмы? Анастасия, значит, я красиво говорить не умею, вот как коллеги из Азербайджана, очень крутая презентация, очень вдохновляющая. Но я вам время свое выделяю, поэтому хочу, чтобы вы от меня какую-то пользу получили. Поэтому я скажу, что переведите, я продолжу. Sí, voy a traducir la pregunta. He dicho que voy a hacer la pregunta sobre un material de construcción concreto que es hormigón, ¿no? Cemento. Entonces, porque nuestra empresa hace maquinaria. Maquinaria. Городская вот эта вся благоустройственная тема у нас очень, ну, не побоюсь, ну, монополия, да, у нас есть люди из government, то есть это государственные власти, которые в этом направлении
монополисты. То есть вы туда зайти, вам будет очень сложно. Я вам более чем уверяю, что и по цене, и по каким-то параметрам можете не пройти, но по качеству, конечно, может быть, у вас будет намного круче, но здесь это все решается на уровне властей и с монополией. Да, да, на самом деле мы уже увидели, да, что очень сложно. Это не просто слова, поверьте мне, люди, которые кладут бордюры, вот то, что вы говорите, бетонные эти, да, изделия городские, они здесь, это относится, как бы к властям, там не залезете, даже если это бизнес, частный бизнес будет, там, это сложно, очень сложно. Я вам не советую этого. Понятно. А вот такие изделия, допустим, на благоустройство каких-то парков, индивидуальных решений не городской среды, а именно индивидуальные проекты, да, можно. Угу. Понятно, хорошо. Спасибо. Mrs. Aliyeva, if you want to reply some question, you want to add some information, feel free, please. А если еще есть кто-то хотите информацию дать, то будем очень признательны. Информации очень много. Я вас обязательно приглашаю в гости. В самом худшем случае вы увидите нашу чудесную страну, то, что останется в воспоминании, там исторические города, Ташкент. А в лучшем случае мы можем какое-то партнерство с вами заключить, так как мы являемся все равно коллегами в проектировании, архитектуре, строительстве. Я думаю, что-то общее найдем в плане развития бизнеса. Entonces, la información sí hay bastante y entonces os invito a todos a visitar a Uzbekistán para que podáis disfrutar estas ciudades históricas y ojalá que encontramos algo para cooperación, porque como entiendo, somos las colegas, socios en espera de diseño de construcción. Well, thank you very much to both speakers. I don't know if you got another question or any comments. Большое спасибо обоим спикерам. Не знаю, если будут какие-то дополнения. Спасибо. So I think we finished the journey. We're gonna send the link to the company so they can directly with you talk to different opportunities. I changed to Spanish para deciros que está abierta la misión directa que hacemos en estos dos países. Hemos conocido las importantísimas oportunidades que hay en ambos mercados. Ahora tenemos la oportunidad de ir allí y conocer a la industria local y poder reunirnos con ellos en B2B, tanto presenciales como virtuales. La misión directa, las solicitudes están abiertas hasta el 11 de julio, que cerramos el periodo de solicitudes, y la misión se desarrollará del 21 al 29 de septiembre, en ambos mercados y de manera continua. Muchas gracias por vuestra participación. Espero que la experiencia haya sido buena, haya captado el interés de sus empresas y les agradezco otra vez la confianza que depositan en Extenda participando en estas misiones. Muchas gracias a todos. Spasiba. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. Sherzod. Thank you, Mrs. Aliyeva. Spasiba Savashe Vremia. Que tengáis un buen día a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you for all. По-азербайджански как будет спасибо? Çok sağ ol. Да, то как на турецком. Çok sağ ol. Да, на турецком, мы же турецкая нация. Всем спасибо.
Было Спасибо. приятно. До свидания. Спасибо большое. До свидания. До свидания.